No, you're on YouTube. I'm going to do it now. Sometimes popular. Inshallah, we make start. Bal Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بطني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسني قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وابنها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط النعمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فذنا وفاذ شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذ والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على محمد. Inshallah, we'll start with the English lecture by Maulana Sayyid Ali Abbas Rizavi. Wal Muhammad Wali Muhammad Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Tonight begins our journey. This journey of Wilayah. This journey towards Karbala and Sayyid al-Shuhada. As the moon of Muharram comes forth, there's a feeling in the air and there's a feeling in our hearts. It seems again things are changing. Hearts are moving. And today is your day. This is our time. And this is our time to change our destiny. Look, initially when we thought that this Muharram, these 10 days, were going to be virtual, for many people they asked the question, is it possible that we can connect without physically being there? And I thought of this, and I came to a conclusion that after 1400 years, we're at a unique position. This has never happened in the history of Tashayyu before, that the entire world of Tashayyu has been pushed away in such a way that they're confined to their houses. Yes, today,
thanks to Jafari Foundation, they've given me this room and one or two people are here with us. But the fact of the matter is that the vast majority of all of our communities across the world are in their homes. Does this mean Zahra is upset with us? That when the tradition says become one body and mourn for Sayyid al-Shuhada, after 1400 years we're not able to mourn? Actually, no. We have a huge opportunity now. We have an opportunity to bring the Imam forward in our lifetime. This is the final domino if we can utilize this properly. And if we can't, then Bada will happen and Allah will push us back again. Then in our lifetime we won't see this. I remember Ayatollah Bahjat saying that for one of the awliya, the time of Lahore is within our lifetime essentially. Because when he says that people older than you, there was a person who was 65 years old, older than you will see the Lahore. He finished off by saying, but pray that Allah doesn't change it. Today we have that opportunity, you know why? Because the actual philosophy is this. Remember one thing, this entire nation is revived because of these 10 days of Muharram. And now we're coming to that stage where we're not coming together. So you see, if any of our communities miss this energy of the 10 days, we're gone. The chain is broken because this chain is going all the way from Sayyidah Zainab to today. And if we're unable to mourn properly, the chain is broken. Outwardly, it seems that it's broken. Why? Because you've seen how it works online. You've got it switched on in your front room, people are running around, nobody's listening, no connection is happening. However, remember one thing. Hussein represents ishq. Now more than that, Karbala is for one reason. And that one reason is this, to gladden the heart of Zahra. The only reason we cry for and we mourn, when people ask why do Shias cry, the only reason is this, because that mother wants you to cry. Today, let me say to you something. Today we're not sitting in our Hussainiyahs and Imam Bargas. Therefore each house becomes an Imam Barga Hussainiyah. Remember this, you know what the adab is? Adab is this, that for the 10 days you have one room specific for azan. Put a black cloth or a white cloth on the floor. You don't have people to cry for you now. Now you have to cry in your house so that your children and your grandchildren see. Haqq of azan and crying is that you cry loudly. It becomes wajib on you now. You know why? Because now you're saving this deen of yours. You're saving Hussein's message. This is why it becomes wajib on you. You can pray like the Khawarij, but your prayers and your fasting and your hajj, nothing is accepted until you don't have wilayah. The biggest sign of wilayah are the tears that are shed for Sayyid al-Shuhada. Today your job and your responsibility is above and beyond everybody else's. Within history, your job now is above your parents, your grandparents, and your great-grandparents. You know why? Because you're keeping this domino. Let me tell you something else. When your children come to the Masjid al-Imam, when they come to this Masjid of Allah, when they come to the Majlis of Hussein, you may go outside because you know that somebody in the crowd is going to cry, your children are going to see, the effect is going to be there. Today you don't have that excuse now. Now you're in your homes and you're sitting there. It's your opportunity now. You must cry, you must beat your chest. Why? Because you have to transfer that. For that to take place, you have to focus. This is the time of focusing. Now imagine this, if just every household in Edinburgh or Aberdeen or London or Manchester or Maryland or Chicago or Florida or Sydney or Melbourne or Dubai or South Africa or Mombasa or Dar es Salaam, and wherever this voice is going to, if every household just takes responsibility for themselves, I promise you, who are you inviting? Zahra alayhi salam. If Zahra goes to every single house, then what happens? Inqilab takes place. Then you're ready for the 12th Imam alayhi salam. This is why this Muharram is important. If you can revive yourself, then know the Dhuhr is close.
And if you can't, 1400 years are broken. The chain is broken then. And we mustn't allow this chain to break. It is each one of our responsibilities now to take this message forward. It is mine and it is yours. We have to take this forward. How do we take this forward? Remember one thing. You know the most powerful thing you have? Your tears. You know why? Let me tell you something about your tears that you shed for Imam Hussain. If not for anything, listen to this. You see, it's because of human beings' sins that an Imam doesn't come. Why? Because the Imam is an Imam over the people. It's really because of the sins of the people that Sayyid al-Shuhada goes to Karbala. It's the sins of the Ummah. And trial and tribulation in our life befalls us because of our sins. When you do istighfar and you say astaghfirullah, it removes the sins in the hereafter. So it makes you clean in the hereafter that you go to Jannah. But in this world, a salat of sins are there. So your heart becomes darkened. Your heart becomes tarnished. And because of that, you have trial and tribulation. Know one thing. Tears for Hussein removes all of the stains from your heart. That for a person who cries for Imam Hussein, why has it been sent to you? Thursday nights cry for Imam Hussein. Or whenever you have musibah in your life, cry for Imam Hussein. If you're going through financial difficulty, cry for Imam Hussein. If your children are in problems, cry for Imam Hussein. If you're sick, cry for Imam Hussein. Why? Your tears that you shed for Imam Hussein are the very tears that remove the stains and the trials and the tribulation. This is the barakah of Imam Hussein. We haven't understood it. Imam Hussein doesn't need your tears, you need them. You need your tears. When that drop falls right, Zahra says, Amen. You know what's required though? Marifah. This is why we fail, because we don't understand how precious we are. You don't understand what you've been given, the ni'mah that you've been given. This is the time. This is your time. It's our time. We have to focus. It's not ideal. It's not ideal. To sit to stare at a camera is not ideal. To sit to stare at a computer screen is not ideal. But you know what? Today's above that. It's about Hussein, and it's about the heart. This is why they say that there are some people sitting in a majlis of Hussein, that Hussein has his hand over their head. You know when you put your hand over your head, or somebody puts their hand over you, what does that mean? When you see a yatim, and you put your hands over their head, what does it mean? Why did Imam Hussein put his hand on the head of the daughters of Muslim bin Aqil? Because he's saying, you're not alone, you're not gharib. When Amir al-Mu'mineen was leaving this world, what does Imam Hussein say to Amir al-Mu'mineen? Why was he crying? Amir al-Mu'mineen says, Hussein, this time will go. Why are you crying for? He says, Father, when grandfather died, you were there to put your hand over our head. You were there to hug us. When our mother Zahra died, you were there to comfort us, put your hand over our head. Father, you're leaving this world. This is Kufa. There's no one here to put their hand over. They say that there's people who come to the majlis that Imam Hussein puts their hand over their head. You know who that person is? That's that person that when he comes to the majlis, he sits there for one reason only, and that is this. When the khatib or the dhakir says, Hussein, the minute he says Hussein, tears come into the eyes, tears begin to flow. You know what that is? Because special lutful Zahra's of you. She wants to eradicate all of your problems. She wants to eradicate all of your trials and tribulations. So look, today we begin this journey. Today this journey is the journey of Ishq. This is the time of enhancing the wilayah. And we've got a lot to go forward. We've got a lot ahead of us. We've got many days. But I want to say to you one thing. At this junction, say to you one thing. The entire markaz of Azam is Zahra.
Your Imam and Ma'soom. You have 12 Imam who are Ma'soom. Whenever they went into problems, Hadith is the Imam Hadi. What does he say? Ya Zahra. Sixth Imam is sick. Hujjat of Allah. He himself is sufficient, but he's teaching us something. You know what he says when his heart is breaking? Ya Zahra. Imam Hassan is poisoned. He's vomiting. What is he saying? Ya Zahra. Amir al-Mu'mineen in his ghurba at night time, tears are flowing in his eyes. He's saying, Ya Zahra. Hussain, Ashura Day comes, on the floor, shimmer is coming towards her. Who is he calling? Ya Zahra. Imam al-Zaman al-Ghaiba, Gharib, what does he say? That Gharib also says Ya Zahra. So understand, why is Zahra so powerful? The reason is this, because the Hadith says, on Mi'raj, when Rasulullah goes on Mi'raj, Jibreel says, Rasulullah, I can't go any further than this. Sidratul Muntaha comes up to the apple is awaiting him. When he picks the apple up, the hadith says a light shines, munawwar, shines in such a way that the entire alam al-mawara, alam al-nur becomes light. So Rasulullah in Hira says, he says, what is this? The reply comes, Allah says, this nur is from my nur. There's no wasila, directly from my nur. And this nur is the nur of Zahra. You know what Zahra means basically? Zahra is that person who lights up the emporium. And at that moment, the voice continues and it says, she is Fatima in this world, but Mansura in the hereafter, meaning what? She will help all of her Shias, all of those people who cry for Hussein. On that day when you need her, she's Mansura. She comes and she helps you and she takes you to heaven. This is who you're here for. Who is Zahra, honestly? If we had time, if this was Fatima, I'd go into detail. We'd talk about exactly who she is. Look, Allah's diamond face, continuously He's giving barakah, faiz, anwar, nur, everything is consistently coming. So when it's consistently coming, why does Allah, for example, or tradition is there, at Fajr time do dua? The last 1/3 of the night, if you want your dua to be accepted, do dua. Why does it say go to higher Hussein to do dua? Why does it say when you have tears in your eyes in the majlis of Hussein, dua becomes mustajab? Shall I tell you why? Because your acceptance of dua has to do with the connection with the hujjat of Allah. When the hujjat of Allah cries, that's when you cry and you connect. You think Laylatul Qadr is for you? It's better than 1,000 months. And what does it mean? It means one Laylatul Qadr is a lifetime of prayer. But that Laylatul Qadr is not essentially for you, secondarily it's for you. Actually it's for Hujjatullah. When you stay up the whole night, the milak is not staying up the whole night. The actual milak is this, the criteria is this. Why did you put your Quran on your head and you say, Bika ya Allah, bi Muhammadin, bi Aliyin, bi Fatima, all of the infallibles? Because you're connecting to them, their frequency. When you connect, that's when Laylatul Qadr becomes haqiqah for you. In the same way, you know the fastest and the most powerful thing that all of the Aimma do? All of them cry for Hussein. All of them cry. When the majlis of Hussein happens, who knows which Zayn al-Abidin alayhi salam is sitting here? Who knows which Sakina is next to them? You think that can't happen? Let me tell you of a majlis one Ashura day, only a couple of years ago. If your belief is there, it happens. One Ashura day a couple of years ago, many women claim to have seen who? They felt in their heart that right at the moment when the Dhakir talked about Shimr, it was as if a woman dressed in black came in. Nobody knew who she was. Don't think that this is a small thing. Today you don't know who you're inviting to your house. So therefore please, when the time comes, 7 o'clock comes,
8 o'clock comes, that you are sitting in Melbourne or DC or Virginia or Toronto, sit down. With your children, switch off your phone. Remember, Ish has certain principles. It's above halal and haram. The reason why we're losing today, we're losing our children, we're losing this connection is because all we see is black and white. Ish has its own principles. What is Ish? Adab is required in Ish. This is why I say, let the man who's crawling to Hussain crawl. Don't judge him. What do you know who he is? You don't know if that's Waliullah crawling towards Sayyid al-Shuhada. If a person's sitting there crying, let him cry. What have you got to do with his tears? If a person's rubbing their forehead on the dirt in the ground, let them rub it. You don't know what connection. It says, Adab, this is Ish. Habib ibn Malahir teaches us that on the night of Ashura, when he comes, he picks up the dirt and he puts it in his head. He puts his head on the ground. He can't lift his head. You know why? Zainab is in front of him. He's teaching us a lesson. When one of the daughters of the Prophet comes in front of you, all you can do is put your head down. Allah teaches us this as well. Why does Allah teach us this? On Mahshar, when she comes, what is it? What is the hadith? It says, lower your gaze. Fatima bint Muhammad is coming. Lower your gaze. Fatima bint Muhammad is coming. See, these are the things. There is no halal and haram when it comes to Ish. Yes, there's conditions of halal and haram, but what I mean is it's not just black and white. You have to go above and beyond in this wadi. You have to go above and beyond in this valley. Why is it that Ayatollah Burujurdi once fasted for the entire year for? There's no halal and haram in him fasting the whole year. It's a condition that he made to himself. It's ma'rifat of Ahlul Bayt. So look, today we just say one thing. Zahra alayhi salam, don't leave us on these nights. Send somebody so that we can be taken by the hand on these nights. For the sake of the pain that you have in your heart. What do you know what a pain of a mother is? No. What do you know what a pain of that mother is? Who raised her Hussain. Every time he cried, she would get up. What do you know when a pregnant mother, sitting there in her loneliness, and she's talking to that child, and that child just says one thing, Ya Ummi, Ana Ghaib. Mother, I feel lonely. Ya Ummi, Ana Mazloom. Mother, I feel oppressed. Ya Ummi, Ana Atsha. Mother, I'm thirsty. What do we know? We don't know. This is why it's important for us. You know, I still remember that time. Still remember. Haram of Imam Hussain, standing next to the Zari. Shuhada's mothers were coming. Iraq has given a lot of shuhada in the time of Daesh. When the mothers were coming, they were saying something very strange. They were saying this. They were saying, children, sons, today we're not going to cry over you. Why? Because your mother is alive. Today we're coming to cry over Hussain, because Hussein's mother wasn't alive to cry over him. But when Zahra is there, her heart is Hussain. Her heart is Hussain. You know who Hussain is? Let me give you a tradition. Maybe you may understand who Hussain is. 3 things about Imam Hussain. 3 things about him. After he gave his life in Karbala, 3 things. Allah made Nasl Imamat through him. In his Nasl was Imamat. In his progeny was Imamat. There's a second thing as well though. He made the heart, the dirt of Imam Hussain, Shifa.
You know, they say when Mecca, Allah created Mecca and created the Kaaba, Mecca said to all of the lands, I'm the greatest. At that moment, Karbala looks up and says, no, I'm even greater than you. Says, why? Hussein's blood fell, it's gonna fall here. Karbala became Mu'alla. Let me tell you something about the Khak of Hussein. Some traditions it says even up to 2 miles is Khak al-Shifa. You know why? Hussein's blood was splashed all over. But the closer you go, the more asrat it is, right? The more powerful it is. The more powerful it is. I remember in Qom, one of the ulama had cancer. They came to Ayatollah Bahjat. They said, what should we do? He put his hand to get a piece of Khak of Sayyid al-Shuhada, put it in water, in a glass. He says, go recite, if you can do 70 times, alhamdulillah, if not 7. Take 1 teaspoon of it every day. That person is alive and fully well today. That is the Khak of Hussein. Let me tell you something else about Khak of Hussein. 60 years ago or so, Ayatollah Abdul Karim Ha'iri, the founder of Hussainiyah, they said that time in Qom there was an entire flood that came. The flood was so powerful that the water was rising all the way to the Haram. And they were worried that all the houses, the Haram, everything is going to be destroyed. So people went to Ayatollah Ha'iri. He says, you're the march of the Shia. You've got to do something, otherwise Qom's destroyed. They say Ayatollah Ha'iri comes to the water. He had turbat of Hussein in his hand. He puts it into the water. They say every second the water began to go down, go down, go down. One Arif, Dulabi, his name was, Marhum, says that you know what was being said? Karbala was saying, you don't have the right to show your anger. We have that right because Hussein was killed on our soil. Imagine. Khak of Karbala is that powerful. But you know what else? Dua becomes mustajab when you go to hire Hussein. Under the zarif of Imam Hussein, dua becomes mustajab. Even the Imams would say, there's a guy by the name of Abu Hashim in the time of Imam al-Hadi alayhi salam. He says, look, you know, Abu Hashim, go to Karbala and pray. I'm sick, pray. He says, Imam bi Hujjatullah. You don't need me to pray. He says, no, Allah likes it. That doesn't mean that Imam Hussein's maqam is more than Rasulullah. Go to Kamil al-Ziyar, Sheikh Mufid's teacher, when he wrote Kamil al-Ziyarat, 400 pages are just for Imam Hussein, 100 is for the other 13 Ma'sumin. Why is that? Does it mean Sayyid al-Shuhada's maqam is higher than Rasulullah? No. Imam Hussein himself says, my judge's maqam is higher, my father's maqam is higher, my mother's, my brother's. This isn't about maqam. It's about what Allah likes. Hussein's test was such, Allah likes it. No other khak, you can't even eat Rasulullah's khak, but you can eat Karbala's khak if you're sick. But let's say, let me ask you a question. Let's say you can't get to Karbala today. Look, everything is closed. What tragedy that everything is closed. We can't even get to Karbala. There's a huge dua, there's a huge problem. You want to go to Hayr Hussein, you want to do the dua. You can't do it. What do? Majlis of Sayyid al-Shuhada. I've seen Urafa, Ulama, Mujtahideen. When they have a problem, they recite Masail of Imam Hussein Musibah. They put their hand on the ground because they know that this ground is linked to the ground of Karbala when the Majlis of Imam Hussein happens. And when those tears come in their eyes, you see them do dua. What do they say? Allah, we come to you with the wasila of that person who was slaughtered like a sheep was. Anything else that you have bigger than Imam Hussein? Look, this first night is about hope. Let
a story. About 40 years ago, a man from Bombay goes to Karbala. Now, in those days, some of the elders will remember even 40, 50 years ago, it's a long journey. And it was once in a lifetime, so you go to do all the ziyarats. It says, when he goes to Najaf, and he realizes the difference between Najaf and Karbala is only 80 kilometers. He goes to the door of Amir al-Mu'mineen, but he doesn't go in. He says, Mawla, I'm upset with you. 80 kilometers and you didn't come and help Hussein? When I say, Ya Ali, you come and help me, you couldn't help Hussein? No. He left. Didn't want to do ziyarah of Amir al-Mu'mineen. Goes to Karbala. He goes to Kadhimiya after that. In Kadhimiya, he sits in his room and he thinks to himself, once in a lifetime, I've not been able to go to do the ziyarah of Amir al-Mu'mineen. I wish I could have done it. I don't even know if I'm going to live long enough to do it. You know what he says happened? He says there was a knock on the door, his hotel room. He says he opened the door up and there was a man standing outside. He says, who are you? He says, I'm the person who you wanted to do ziyarah of. Fell to the ground. He says, Mawla, why? Why did you come? He said, because you went to my Hussein with ikhlas. But let me tell you, it was the mashiat of Allah that I couldn't go and help him. Otherwise, I was there. I was there when all of the Anbiya turned their backs. I was there when Rasulullah left. I was there when it was just me and Zahra. I was there when Shimr was walking towards Hussein's body. One story. Let me give you another one. Look, this is the time of istijabat of dua. For all those people at home, you're sitting there, you're watching. Do dua. This is that time. May our homes become a place where the malaika come. Remember, Majlis of Hussein brings the malaika. Let me give you this final story. Jaunpur is in India. Now, I'm giving a lot of stories, at least two now, for India, because many of the people watching will be from the subcontinent. In Jaunpur, there was an old woman. Sometimes, you know, when I see an old mother, it breaks my heart. You don't know what pain that mother's gone through. She only had one son, her husband had died. Everything she put in that young man. Mother and son, from the 1st of Muharram to the day of Ashura, would give water to the Azadar of Imam Hussein. This woman, may Allah never see this, show anybody this. This woman's son died in front of her. Every day she would go at Fajr with a candle and she'd put it on her son's grave. Because she knew nobody's there. Who's going to cry over my son? She would go, she'd put a candle there. When the night of the 1st of Muharram was coming, for the final time she goes to her son's grave. She says, son, from today onwards, for the next 10 days, I'm not going to come to your grave. Because of Hussein, I'm not going to come. And she leaves. 1st of Muharram, she's there giving water to Azadar of Hussein. 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, Ashura comes. On the 11th of Muharram at Fajr time, when she goes to the graveyard, she sees light coming from the grave of her son. When she goes there, there were 10 candles there. Now she looks deeper and she sees a woman dressed in black is sitting next to the grave. So what does this woman say? She says, Bibi, I think you're at the wrong grave.
Woman replies, she says, no, this is the right grave. Says, Bibi, no, this is my son's grave. You're at the wrong grave. This woman replies, she says, for 10 days you remembered my son. I've remembered your son every single day. Haqq walidain is that when Muharram comes, you remember your parents who have left this world. Why? Because in Hadith it says parents can still disown you even after they've left this world. This is the time when your parents come and they say, now that our hands are empty, you do something for us. Dedicate even one tear. Even one tear. Hussein's feast is open. All you require is a tear. Go, take all of Jannah. Give a tear, take Jannah. Arif and Bahaq is only for ziyarah of Hussain. Everywhere I've read, for tears of Hussain, you don't need to have ma'rifah. You can be whoever. These tears benefit you. Why? Because the tears build ma'rifah. The tears help you to understand what ziyarat of Hussain is. But for us, it's a build. We're building, we're moving. So look, 3 things I've covered, very briefly. One is Zahara. One is Sayyid al-Shuhada himself. One is your tears. But the greatest thing, remember, learn to connect with Zahra alayhi salam. This is why this majlis is there. You know why? Fast. That Noor comes. When the Noor comes, problems disappear. When Noor comes, difficulty disappears. When Noor comes, darkness disappears quickly. As the tradition says, it says when the angels were disconnected from the Noor, 7,000 years they were disconnected. And they say every time you go around the Kaaba once, symbolizes that 1,000 years of repentance. There's a 7,000 years later from the Arsh of Allah comes a kandil, candle. The Noor, when it shines, angels go into sajda. Allah, what is this? Zahara. That which connects the angels back towards Allah is Zahara. But what does Zahara want? Safinat al-Hussain. Get on the ark of Hussain. Why? Because it's the widest, it brings everyone together. This is why. Fastest way of getting a dua answered, Hussain. Allah's made it such. Allah's made it such. Why? Hussein's sacrifice was such. Preserve this, move towards on nights like this. So look, let's mentally get into the right stage. Let's mentally now know that this is make or break for us. If we can utilize this time, what have we done? That domino that's required. If you're ready, if your tears have purified your heart, know something. Baqiyatullah alayhi salam is there. That's where you're going to now. Karbala to Imam Mahdi is a movement. Do you want to be part of this movement? Do you want to be part of this? Or do you want it to go another lifetime? No. It's our opportunity today to be part of this movement. One thing, and perhaps final thing for tonight. Look, I know it's difficult to just stare at a screen. Allah quickly remove this so next year we're together again as one body to mourn over Sayyid al-Shuhada. Tonight I'm sure mothers will be dressing their children up in black. Today your household changes again. Parents are saying to their young kids, let's get ready to mourn for Hussain. When you dress in black, when you prepare, you're lucky. There's no shimmer to stop you from preparing. There's no one to stop you from crying.
For every time Sayyidah Zainab had tears in her eyes, you can imagine why Abdullah bin Ja'far falls onto the floor. You know the biggest test is? The biggest test is test of ghayra. It's the biggest test. Ayyub, Sabr Ayyub is famous. Allah says, Ayyub, you were so patient, I'm going to put it in the Quran. But you know what? Ayyub even raises his hands and says, Allah, that's it, I can't take it anymore. You know when that was? When his wife had to go to the bazaar and a man comes towards her. She runs back crying. Ayyub says, Allah, that's enough. I can't take it. Can you imagine what Imam Zain al-Abidin is? Imam Zain al-Abidin, your Mazloom Imam. Somebody asked him, why do you cry so much? Well, he mentioned two reasons. He says, one reason I cry is because of Sayyidah Zainab going into the darbar of Yazid. Ali's daughter and a drunkard who would lift his finger up and point towards the daughter of Ali. Said, Mullah, why else do you cry? What's the second reason? He says, when the children would say, Al-Atash, my arms were tied behind my back, chains were tied around my feet, I had chains in my throat, spikes were going in. There was a 3.5-year-old girl, and she would come to her brother and say, brother, I'm thirsty. This is Muharram now, and we're going towards Muharram. See, final thing I'll say is this. Ibn Shabib, famous companion of the 8th Imam, comes to the 8th Imam and he sees the 8th Imam is crying. Tears are in his eyes, his tears are flowing, his beard is filling up with tears. So Ibn Shabib says, Mawla, what happened? He says, don't you know? He says, what? He says, tonight is the eve of the 1st of Muharram. He says, don't you know, tonight was that night when Zachariah was given a son. He fasted. For those people who don't have children, 1st of Muharram fast. Zachariah's dua became mustajab. Allah gave a child to Zachariah. Begins to cry, Imam. Ibn Shabib knows something. My Jad Hussain was slaughtered thirsty. He was thirsty. What did Imam Hussain say? He says, tell my Shia, whenever you have cold water, just remember my thirst. And Shia, if only you were here to see me when I was fighting all alone. If only you were here. Alone Hussain, Gharib Hussain fought. Old father fought. Imagine a father who's seen his son lying there. Imagine a brother who saw his brother's arms being chopped off. Imagine a father whose 6-month-old baby. The Imam would open up his top button, shirt, take his amama off, go barefoot. He would cry. This is how Azaz got to us. It's your 8th Imam, it's because of him. You know what's painful though? He says, Ibn Shabib, my father was slaughtered like a sheep is slaughtered. They say Ibn Shabib startled, ulama have a discussion, what did Mawla mean by that? Like a sheep is slaughtered. You know what you do? You give water to a sheep before you slaughter it. Eid has just gone, right? What do? You give water. Hajis would give water.
Did Imam Hussein have any order? Thirsty Hussein goes into Karbala. They say that when you're slaughtering a sheep, make sure the knife is sharp. They say when Shimr was sitting on the chest of Imam Hussein, and he takes the amama and chucks it on the floor, and when he grabs Imam Hussein by the beard, the knife was blunt. But at the same time, you're told remove any other sheep away so that they don't panic. They say Imam Hussein, when he was lying there 70 paces away, a sister was watching, and as she was watching, she looks into the maqtal and says, Anta akhi, are you my brother? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. For the sake of Muhammad and Ali Muhammad, may Allah accept our worship today. Many people have asked for dua. Let's raise our hands wherever we are. Raise our hands and take a wasila. What wasila are we going to do? That wasila of that daughter of Amir al-Mu'mineen, who after putting all of the women on the camels was standing there alone. She was waiting for Imam Sajjad to come and to help her, but when she looked up she saw that her Imam was shackled, arms were tied, neck was being pinched, legs were tied. She looked up and she said, how can that Sajjad help me? He says, but that Sajjad in all of his pain comes forward and says, aunt. That aunt looks towards the maqtal. Ulama have narrated this. The first thing she says when she looks towards the Furat, she says, Abbas. For the sake of that moment, may Allah accept all of our du'as, all of our hajat. Hasten to the hall of the Imam alayhi salam and make us all part of his ansar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin. Wa Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Can I request Brother Sayyid Ali Hamdani to recite Surah Salam, please? Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. सारे दीगर सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Can I request all mu'mineen and mu'minat to recite Surah Fatiha and 3 times Kul Huwallah for all our marhameen and for Jumla marhameen mu'mineen. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Chan Karbala ke तूने तो देखे होंगे उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे ऐ चाँद करबला के ऐ चाँद जलवागर है हाशिम का चाँद यहाँ पर खैरात रोशनी की ले लीजियो यहाँ से
چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے اے چاند تسنیم سلسبیلا کوثر کے ہیں وہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدین کے اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بلا نہ پائے اے چاند اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے پانی پلانے لائے ایک مہلکہ کو سرور کی عذب ملا نے تیرے ستم لگا کے اے چاند گردن چھدی پسر کی بازو چدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کے پیاسے جہاں سے گزرے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری تلاشے پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے بازو بندھے یہیں پر پہلے پہر حرم کے اس سرزمین سے گزرے
سجاد سر جھکائے اے چاند شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے اے چاند پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبت جعفر اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد برائے تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد. Jazakallah, Ali Amdani. Now I'd like to request my Gwanda to read Urdu as well. Wal Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Nare takbir, nare risalat, sab milke nare Haidari, Ya Ali, nare Haidari, Hussainiyah, Hussainiyah, Yazidiyah, Muhammad Mawaz Buland Salawat. Muhammad. सलवात पढ़ने मतलब नवाज से أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وأجلى عيوننا بالبكاء في عزاء الحسين والصلاة والسلام على آباء الحسين وأبناء الحسين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
وعلى والدي وعن عمل صالحا ترضاه صلوات پڑھ لیں اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر اور میرے معزز سامعین، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات بحق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ سید الشہداء میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، آغاز محرم ہو چکا، محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہو چکا، اور اس دفعہ عزاداری کچھ جدا اور الگ انداز سے مولا کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی مصلحت خاص پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہم نہیں تھے عزاداری تھی، ہم ہیں عزاداری ہے، ہم نہیں ہوں گے عزاداری ہوگی۔ اب یہ ہے کہ یہ احسان نہ سمجھیے کہ آپ عزاداری کر رہے ہیں، منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس بخدمت بداشتت۔ یہ احسان نہ کیجئے کہ آپ مولا کی سروس میں ہیں، یہ مولا کا احسان سمجھیے جنہوں نے یہ ڈیوٹی آپ کو دے دی، جنہوں نے آپ کو یہ سروس کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پہلے آپ امام بارگاہوں میں، عزا خانوں میں، ماتم سرا میں جا کے بیٹھتے تھے صف ماتم بچھا کے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اس کے اجڑے گھر کا پرسہ دیتے تھے۔ اب جناب زہرا سلام اللہ علیہا بمیں اپنے عزیزوں اور بزرگوں کے ہر اس گھر میں مہمان ہیں جہاں صف ماتم بچھی ہے۔ کہاں یہ شرف کہ ہمارے یعنی کہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام زین العابدین اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یہ پرسہ سید الشہداء اس کے گواہ اور شاہد بننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج اتفاق سے چاند رات بھی ہے، اور چاند رات شب جمعہ یعنی جمعرات کو شروع ہوئی۔ عموماً ہمارے ہاں جمعرات کی رات کو یا مجالس سے پہلے بھی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ میں اس وقت حدیث قصہ نہیں پڑھنے جا رہا ہوں، میں حدیث قصہ کی طرف آپ کی توجہ دلوانے جا رہا ہوں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جناب سیدہ کے گھر، جناب فاطمہ الزہرا کے گھر، اور آ کے فرمایا اے میری بیٹی انی لاجد فی بدنی ذوفن، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں، مجھے یمنی چادر اوڑھا دیجئے۔ اگر میں یہاں آپ کو ایک منٹ کے لیے روک کے یہ پوچھوں کہ پیغمبر کے تو بہت سارے حجرے آباد ہیں، مگر پیغمبر اپنے بدن کے ذوف کے علاج کے لیے کسی دوسرے حجرے کا رخ نہیں کرتے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں، مجھے یمنی چادر اوڑھا دیجئے۔ تو جناب سیدہ نے وہ یمنی چادر لا کے پیغمبر کو دی، اور پیغمبر نے وہ چادر اوڑھ لی۔ میں یہاں بھی ایک منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا اور عرض کروں گا کہ جناب پیغمبر نے جب یہ یمنی چادر مانگی اور جناب سیدہ نے وہ یمنی چادر پیش کر دی، یمنی چادر سے پیغمبر کے بدن کا ذوف، اور پھر پیغمبر نے بدن کیوں کہا، جسم کیوں نہیں کہا؟ عزیزان گرامی، جسم یہاں سے نیچے نیچے جو ہے یہ بدن ہے، اور اس سمیت جو ہے یہ جسم ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں تاکہ ہر ذہن میں بات پہنچ جائے، بغیر سر کے یہ بدن کہلاتا ہے، سمیت سر کے یہ جسم ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا میرے جسم میں ذوف ہے، اس لیے کہ جسم میں سر بھی شامل ہوتا ہے اور پیغمبر کے سر میں ذوف نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ لیں بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں، مجھے چادر دے دیجئے۔ بی بی نے وہ چادر دی، پیغمبر نے وہ چادر اوڑھ لی، اور چادر اوڑھ کے اس چادر کے نیچے آرام فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن آئے اور انہوں نے کہا
اے अम्मा मैं अपने नाना की खुशबू महसूस करता हूँ। ए अम्मा मैं अपने नाना की, इमाम हुसैन है उन्होंने भी कहा, जिस तरह मैंने कहा कि मैं इख्तिसारन अर्ज करना है, इमाम हुसैन है उन्होंने भी कहा मैं अपने नाना की खुशबू महसूस करता हूँ। इमाम हसन आए उन्होंने भी कहा मैं अपने नाना की खुशबू महसूस करता हूँ। बीबी ने अपने शहजादगान को ये जवाब में फरमाया हाँ वो तुम्हारे नाना चादर के नीचे हैं। चुनाचे दोनों शहजादे बितरतीब अपने नाना के पास आए और आ कहा नाना हमें इजाजत है, हम भी चादर के नीचे आ सकते हैं। पैगंबर ने चादर फैलाई और दोनों नवासों को चादर में लिया। अब उसके थोड़ी देर बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब आए और उन्होंने भी आके यही कहा ए बिनते रसूल, ए बिज़त रसूल, इन्नी अशम्बो इंदा के राइहतन तय्यबतन कान्नहा राइहतु इब्न अम्मी। ए बीबी मैं आपके यहाँ अपने इब्न अम और पैगंबर की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। जनाब सैयदा ने फरमाया ए अबुल हसन, हाँ वो आपके इब्न अम और पैगंबर वो चादर के नीचे आपके दोनों शहजादगान के साथ आराम कर रहे हैं। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन भी चादर के करीब गए और जाग कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत है, मैं चादर के नीचे चला हूँ। पैगंबर फरमाते हैं बिस्मिल्लाह, आप भी चादर के नीचे आ जाइए। यहाँ तक जितनी गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज की, अजीजा ने ग्रामी, इमाम हुसैन आए उन्होंने कहा मैं नाना की खुशबू महसूस करता हूँ। इमाम हसन आए उन्होंने कहा मैं नाना की खुशबू महसूस करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन आए उन्होंने भी यही कहा मैं इब्ने अम और पैगंबर की खुशबू महसूस करता हूँ। ये तीन मासूम हस्तियां हैं, ये के बाद दीगरे यही फरमा रहे हैं कि मैं खुशबू महसूस करता हूँ। अब जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है मेरे नाजरीन और सामीन सुन रहे हैं, बुजुर्ग भी समाअत फरमा रहे होंगे, मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ क्या आप जब बहुत छोटे थे आपने कभी अपने बाप दादा की खुशबू महसूस की? और वो लोग जब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, मैं अब उनसे दरियाफ्त करता हूँ जब आप अब बुजुर्ग हैं, खुद नाना और दादा हैं, क्या आपके नवासे और पोते ने कभी आपकी खुशबू महसूस की? यकीनन जवाब नफी में मिलेगा, न कभी आपने खुशबू महसूस की थी और ना ही कभी आपकी खुशबू आपके आने वाले बच्चों ने महसूस की। ये आप क्या सुन रहे हैं कि हसन भी कहते हैं खुशबू, हुसैन भी कहते हैं खुशबू, अली भी कहते हैं खुशबू, जबकि कभी किसी ने किसी की खुशबू महसूस नहीं की। लगता है हसन ने भी खुशबू महसूस की, हुसैन ने भी महसूस की और अली इब्न अबी तालिब ने भी महसूस की। ये खुशबू इस्मत है जो सिर्फ मासूम ही महसूस कर सकता है। ये इस्मत की खुशबू है जो मासूम ही से महसूस कर सकता है। और मैं अर्ज करूं ये सिर्फ ख्याल और शायरी होती या ज़ाकरी ज्यादा होती अगर कुरान मजीद में इसका सबूत ना होता। कुरान मजीद में इसका सबूत मौजूद है। कुरान मजीद की सूरह यूसुफ के अंदर आया है वलम्मा फसलतिल ईरो, जब काफिला जुदा हुआ, काला अबूहुम इन्नी ला अजिदु रीहा यूसुफा, तो उनके बाप ने कहा बेटो मैं यूसुफ की खुशबू महसूस करता हूँ। अब यूसुफ के भाइयों ने महसूस न की, याकूब के बेटों ने महसूस न की, उन माँ जाए और बाबा जाए भाइयों ने महसूस न की, बाप ने महसूस की और साथ ये बुलाया हम तो हाँ आप मुझे पे एतराज करेंगे मगर मैं सच्चा हूं, मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा हूं। अब तो मान जाइए कि मासूम के हाथ से जो खुशबू मुतरश्शे होती है उसका इदराक और एहसास सिर्फ मासूम ही कर। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते का 3 मरतबा जिक्र आया। हजरत यूसुफ की कमीज का, कुर्ते का 3 मरतबा जिक्र आया है। पैगंबर अकरम ने जनाब ज़हरा से चादर मांगी, बदन में ज़ोफ महसूस कर रहा हूँ। लगता है अगर यूसुफ का कुर्ता बाप की बीनाई लौटा सकता है तो ज़हरा की चादर भी बाबा की थकन दूर कर सकती है। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत यूसुफ की कमीज और कुर्ते का 3 मरतबा कुरान मजीद में जिक्र आया। पहली मरतबा तो जब जिक्र आया वो उस वक्त जब इशा के वक्त वो उस कुर्ते के ऊपर खून लगा के लेके आए और आके रोते हुए कहते हैं बाबा हम तो सैरो शिकार को चले गए थे, भेड़िया आया और यूसुफ को खा गया, ये उसकी कमीज है और ये उसका कुर्ता है। हजरत याकूब ने वो कुर्ता खोला,
कमीज खोल के चारों तरफ से देखी और फरमाया बेटो इतना सियाना भेड़िया कि यूसुफ तो सारा उसने निकाल के खा लिया, मगर कुर्ते का एक तार भी नहीं टूटा, कुर्ते का एक धागा भी नहीं टूटा। बल सवलत लकुम अनफुसुकुम व इन्नी आलम मिनल्लाहि मा ला तालमून, ये सब कोई तुम्हारी अपनी कारस्तानी है और मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मगर आप तफसीर मदारिक में पढ़ें, तफसीर मसालिक में पढ़ें, उसी कुर्ते को लिया, जब मामला जरा ठंडा हुआ उसी कुर्ते को लिया, चूमा और आंखों पे लगाया। बेटे आखिर वो शर्मिंदा भी थे इसलिए कि बड़ा जुर्म करके आए थे और बाप के साथ धोखा कर रहे थे, अपनी गर्दनें झुकाए हुए और आंखों को उसकी तरफ किए हुए कह रहे थे बाबा कहता है ये झूठा है खून, और चूमता भी है, आंखों पे भी लगाता है। तफसीर नस्फी पे लिखा है, कहा चूमता इसलिए हूँ यूसुफ के खून की शबीह बन गया, चूमता इसलिए हूँ यूसुफ के खून की शबीह बन गया है। और दूसरी मर्तबा हजरत यूसुफ के कमीज और कुर्ते का जिक्र कुरान ने उस वक्त इरशाद फरमाया जब हजरत यूसुफ उस कोठड़ियों के अंदर घिर गए और वो खातून भी पीछे पीछे थी और सारे दरवाजे उसने बंद कर दिए। जब आखिरी दरवाजे पे पहुंची है, आखिरी कमरे में पहुंची है और उसने अपने इरादा बद का इजहार किया। हजरत यूसुफ वो तो मासूम थे, वो तो अल्लाह के नबी थे, वो तो नबी का बेटा, नबी का पोता, नबी का पड़पोता, हजरत इब्राहिम का पड़पोता, हजरत याकूब का पोता, हजरत इसहाक का पोता, हजरत याकूब का बेटा। ये तो इतना, यानी वो जो खानदानी नबी था वो किस तरह उसकी उस बात के अंदर आ जाता। चुनाचे उन्होंने तो वापस चलना चाहा, जब वापस आए तो दरवाजा बंद था, पैर की ठोकर मारी, दरवाजा खुला, दूसरे दरवाजे पे आए वो भी इसी तरह खुला, आखिरी दरवाजे पे आए। आखिरी दरवाजे पे जब आए जुलेखा का खामन सामने मौजूद था, अजीज मिस्र सामने मौजूद था। जुलेखा ने बढ़ के शिकायत कर दी कि बादशाह जो तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे क्या वो इस लायक है या नहीं कि उसे सजा दी जाए। बादशाह ने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, उसे सजा मिलनी चाहिए। यूसुफ घबरा गए, हाय हाय बेगुनाह भी मैं ही, मुकदमा भी मेरे खिलाफ, बेगुनाह भी मैं ही, केस भी मेरे ऊपर, बेगुनाह वहां क्या था यहाँ क्या हो रहा है। हजरत यूसुफ की घबराहट देख के बर्दाश्त न हुआ। एक करीब पंघूड़ा पड़ा हुआ था, छोटा सा उसमें बच्चा था जो अभी तक बोलता नहीं था। उस बच्चे ने जब पंघूड़े में बोलना शुरू किया सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और उस बच्चे ने जो कोई पुकार के कहा वो कुरान मजीद के अंदर आ गया। इरशाद होता है इन काना कमीसुहु कुद्द मिन कुबरिन फसदकत व हुवा मिनल काज़िबीन, अगर यूसुफ का कुर्ता सामने से फटा है तो वो औरत सच्ची है, यूसुफ झूठा है। वह इन काना कमीसुहु कुद्द मिन दुबरिन, अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चा है, औरत झूठी है। अजीजान गिरामी बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की। अब जब कुर्ता देखा गया, कुर्ता सामने से नहीं बल्कि कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। अब उस वक्त अजीज मिस्र क्या करता, मासूम की गवाही भी मौजूद है, कुर्ते का सबूत भी, मासूम की गवाही भी मौजूद है, कुर्ते का सबूत भी मौजूद है। उस वक्त तो कुछ भी ना कह सका, भाई यही कहा और कुरान में आ गया ए बीबी इन्ना कायदा कुन्ना अजीम, ए औरत तेरा धोखा और तेरी मकर जो है ये बहुत बड़ा है। और अजीजान गिरामी अगर आप इजाजत दें और दामन वक्त में गुंजाइश हो, एक चीज और आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं। शैतान इंसान को धोखा देता है मगर उसके लिए कुरान फरमाता है इन्ना कायदा शैतान काना ज़ईफा, शैतान का धोखा बड़ा नाजुक सा धोखा होता है, बड़ा पतला सा धोखा है। आदमी मजबूत हो, हिम्मत वाला हो, शैतान के धोखे में नहीं आता। मसलन अगर शैतान कहे यहाँ इस सर्दी के मौसम में वुजू करके नमाज पढ़ोगे तो वो तो धोखा दे गया कि यहाँ वुजू करके नमाज पढ़ोगे ठंडे पानी के साथ। अगर आदमी बहादुर है तो कहेगा तुझे कम वक्त पता ही नहीं नमाज चीज ही क्या है, मैं इस ठंडे पानी से वुजू करके अपने खालिक से बातें करना चाहता हूँ। तुम इतना लंबा रोजा रखोगे, इतना लंबा और इतना गर्मियों का रोजा रखोगे, जब शैतान ये फूंक के जाए, अगर आदमी बहादुर है तो कहेगा कम वक्त तुझे रोजे का पता ही नहीं, मैं ये लंबा है या गर्मी का है, मैं अपने खालिक का मेहमान बनना चाहता हूँ, मैं उसके यहाँ उसे अपना मेजबान बनाना चाहता हूँ, मैं उसका मेहमान, सांसों को इबादत बनाना चाहता हूँ, सांसों को तस्बीह बनाना चाहता हूँ, सोने को इबादत बनाना चाहता हूँ। ये कहा कि कैद शैतान काना ज़ईफा, शैतान का धोखा बहुत कमजोर है। अब आप समझ सकते हैं ये दोनों आयतें कुरान मजीद के हैं, शैतान का धोखा बड़ा कमजोर
कमजोर है और औरत का धोखा बड़ा जबरदस्त और खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि जब शैतान आजिज आ जाता है और फिर उसका बस नहीं चलता, वो हथियार डाल देता है, फिर किसी और को कहता है कि ये मेरे बस का। एक सलवात पढ़ने बड़ी तवज्जो है आप हज़रात की। खैर, हजरत यूसुफ की उस कमीज ने यूसुफ की बेगुनाही साबित कर दी। तीसरी मर्तबा हजरत यूसुफ के कुर्ते का जिक्र आया कुरान मजीद में। जब हजरत यूसुफ ने अपना कुर्ता कहा, बाप तेरा तो रो रो के नाबीना मिनल हुज़्न, रो रो के उसकी आंखें सफेद हो गई हैं। कहा मेरा ये कुर्ता ले जाइए और उसकी आंखों पे डालिए, वो इंशाल्लाह उसकी बीनाई जो है वो लौट आएगी। तो ये वो तीसरा तज़किरा है कुर्ता यूसुफ का। मगर जो चीज अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि हजरत याकूब ने तो कुर्ते से खुशबू महसूस कर ली, बाकी लोगों ने क्यों महसूस न की? यही हमारा सरमाया इफ्तिखार है, यही हमारा तुर्रा इम्तियाज है। हम हकदार को हकदार कहते हैं, सोबतदार को सोबतदार कहते हैं। वो अगरचे भाई थे, बेशक इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। वो नबी के पास बैठते थे, साथ खाते थे, साथ पीते थे, सफर में शामिल थे, हजर में शामिल थे, दुख में शामिल थे, सुख में शामिल थे। नबी के लिए मुसल्ला बिछाते थे, वुजू का एहतमाम करते थे, नबी के हुक्म का तामील करते थे, अल्लाह की आयतें सुनते थे, नबी से हदीस से समाअत करते थे। मगर हजरत यूसुफ का माहौल देखिए, पहले उसे धोखे से ले जाया गया और फिर कुएं के अंदर डाला गया, खोटे दिरमों से बिका है, बिकता बिकाता आखिर अजीज मिस्र के पास पहुंचा। उस औरत ने इरादा बद का इजहार किया, वहां से बड़ी मुश्किल से निजात पाई और निकले और फिर कैद खाने में डाल दिए गए। जब कैद खाने में डाल दिए गए, कैद खाने का माहौल देखिए। अजीज मिस्र मुशरिक है, मिस्र के सारे लोग मुशरिक हैं, अजीज मिस्र के सारे कारिंदे मुशरिक हैं, जेल का सारा अमला मुशरिक है, दारोगा जेल मुशरिक है। हद ये है कि कैदी भी जितने हैं वो भी मुशरिक हैं। दरमियान में हजरत यूसुफ है। मगर अल्लाह की तरफ से जब वही उतरी है, सोबतदार नबी के पास बैठे हैं, उनके पास उतरी है, ये हकदार बुत परस्तों के दरमियान घिरा हुआ था, उसके पास पहुंची है। यही हमारा सरमाया इफ्तिखार है। हम हकदार को हकदार कहते हैं, सोबतदार को सोबतदार मानते हैं। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। बड़ी तवज्जो है आप हजरात की। जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि आपकी खिदमत में चंद एक चीजें अर्ज करना है, उसके बाद आपसे इल्तिमास से दुआ करना है। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने, यानी यहाँ तक अगर आप सिर्फ इसे सरसरी नजर से देखें तो जब कोई बुजुर्ग थका हुआ आता है और आप कहता है मैं जरा इस मौसम में जरा आराम करना चाहता हूँ, मुझे बिस्तर का इंतजाम कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, खासकर नाना और दादा के साथ, उनके साथ लेटने के अपने बड़े महसूस होते हैं, खुश होते हैं। हम भी नाना के साथ, हम भी दादा के साथ इस तरह लेट, वो भी महसूस होते हैं, वो भी खुश होते हैं। नवासे आ गए, और फिर मामूली नवासे भी नहीं बल्कि नवासे भी वो जिनके लिए इरशाद है ज़ुर्रियतु कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही व ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। नवासे भी वो हैं जिनसे नस्ल रसूल चलने वाली, जिनसे औलाद और ज़ुर्रियत रसूल चलने वाली है। वो तो आपने मान लिया कि दोनों नवासे भी नाना के पास चले गए। ये दामाद साहब को क्या हुआ? ये भी कहते हैं मुझे भी चादर के अंदर ले लीजिए। इसका मतलब ये है प्रोग्राम को खास है, चुनाचे ये भी चादर के अंदर चले गए। अब जनाब सैयदा अपने मुकाम से उठी हैं और उठ के आके कहती हैं अल्लाह ताज़ुल्ली या रसूल अल्लाह, बाबा मुझे इजाजत है मैं चादर के नीचे चली आऊं। मैं अपने अंदाज से आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। पैगंबर फरमाते हैं बेटी कमी ही सिर्फ तेरी रह गई, कसर ही सिर्फ तेरी रह गई थी। गुलदस्ता पंज तन में पांचवा फूल तू ही तो है, और इस दायरा इस्मत का मरकज जो है वो तू ही तो है। तेरा ही इंतजार था। जब जनाब सैयदा भी उस चादर में आ गई, अब चादर के ऊपर एक नूर बरसना शुरू हुआ। चादर से एक जौ निकली है जो आसमानों की तरफ जा रही है, और चादर पे एक नूर बरसा है जो चादर पे आ रहा है। जनाब सैयदा, ये मंजर बड़ी तवज्जो है। मैं तफसीर इब्न कसीर की 3री जिल्द के 484 सफ़े पर से अर्ज कर रहा हूँ। हजरत उम्मे सलमा ने भी ये मंजर देख लिया कि चादर से नूर निकल रहा है, आसमानों से नूर की बारिश हो रही है।
फौरन चलती हुई आई, आके चादर का एक कोना पकड़ के कहती असाज़ुल्ली या रसूल अल्लाह, मुझे आप इजाजत देते हैं मैं चादर के नीचे चली आऊं। पैगंबर ने उसके हाथ से चादर पकड़ी और खींच के कहा, यानी यूं समझिए कि उसके हाथ से चादर छीन के ये कहा, कूमी फतनाही अन अहले बैती, बीबी उठ और मेरे अहले बैत से दूर हो जा। हाउलाए अहले बैती व अंत मिन अज़वाज नबी, तू नबी की बीवी है, ये नबी के अहले बैत हैं। बीवियां और होती हैं, अहले बैत और होते हैं, ये अहले बैत हैं, तू बीवी है, मगर किसी को खतरा ना हो कि शायद वो बीवी कोई अच्छी बीवी ना हो। नहीं नहीं, अंत अला मकाने के अलल खैर, तेरा अंजाम बहुत अच्छा है, शान तेरी बहुत बुलंद है। ये पैगंबर की बीवियों में से पढ़ी लिखी साहिबे इल्म बीवी है, और पैगंबर की बीवियों में से इससे ये भी इम्तियाज हासिल है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार ये अहले बैत करती है, अहले बैत के साथ करती है। और एक तीसरा इम्तियाज ये है, पैगंबर ने जितनी शादियां की हैं उन औरतों के पैगाम पैगंबर के पास आए कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, जितनी हो। हजरत ज़ैनब है, उसके लिए अल्लाह फरमाता है वज़वजनाका का, हमने तेरा निकाह किया उसके साथ। बाकी औरतों के खुद हत्ता के जनाब खदीजा, उन्होंने भी पैगाम में शादी भेजा था, पैगंबर ने उनके पास पहले से खितबा नहीं किया, शादी का पैगाम खदीजा की तरफ से पैगाम आया। ये अकेली बीवी है पैगंबर की जिसके पास पैगंबर का पैगाम गया है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक जुमला कहूं, बाकी औरतों की जरूरत पैगंबर होंगे, पैगंबर की जरूरत पैगंबर की जरूरत उम्मे सलमा है। और दो लफ्ज हैं वो कह के आगे बढ़ूं, इंशाल्लाह चीजें आती रहेंगी सामने और अर्ज होती रहेंगी। एक हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी से कहा था, जुर कब्र इब्न अल हुसैन, मेरे बेटे हुसैन की कब्र की ज़ियारत को जाना, उसकी एक ज़ियारत 100 हज के बराबर है। और उसे कहा था, और एक जनाब उम्मे सलमा, उसे वो मिट्टी दी थी, ऐ बीबी ये मिट्टी अपने पास, गोया ना किसी बीवी को ये सपुर्द किया, इसलिए कि पैगंबर तो मुस्तकबिल में भी इसी तरह देख रहे हैं जिस तरह सामने से देख रहे हैं। ये पैगंबर की जरूरत है ताकि ये उस इमाम के ताजिए को संभाल के रखे जो शहादत से पहले अल्लाह की तरफ से और फरिश्तों की तरफ से मुझे दिया जाएगा। चुनाचे उम्मे सलमा इस मर्तबे और मकाम की मालिक हैं। जब आई हैं और आज कहती हैं या रसूलल्लाह मैं भी चादर के नीचे आ सकती हूँ, कहा नहीं नहीं उम्मे सलमा तेरी शान बहुत बुलंद है, मगर अंत मिन अज़वाज नबी हाउलाए अहले बैती, तू नबी की बीवी है, ये नबी के अहले बैत हैं, बीवियां और हैं, अहले बैत और हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये मंजर देखा, आसमान की मखलूक में से जो सैयदुल मलाइका है वो पुकार कहता है या रब्बे वमन तहतल किसा, ऐ माबूद इस चादर के नीचे कौन है। अगर दामने वक्त में गुंजाइश होती तो अर्ज करता, ऐ जिब्राइल अपना भी वक्त जाया कर रहा है, माबूद के वक्त को भी जाया कर रहा है, मेरे 5 बरस के बच्चे से आके पूछ वो तुझे बताएगा इस चादर के नीचे कौन है। 6 बरस के बच्चे से पूछ वो तुझे बताएगा चादर के नीचे कौन है। तू इतना बड़ा फरिश्ता हो के कहता है मालूम मुझे भी है चादर के नीचे कौन है, मगर जिस तरह मैं सुनना चाहता हूं वो शायद आपको मालूम नहीं। और जो तरतीब आपने अपने घरों में लिख के लगा रखी है कि पैगंबर का नाम लिखा, उसके बाद अली का, उसके बाद फातिमा ज़हरा का, उसके बाद हसन हुसैन का, गुलदस्ते बनाए तो इसी तरह एक फूल पे पैगंबर, एक फूल पे अली इब्न अबी तालिब, एक फूल पे हसन, एक फूल पे हुसैन, एक फूल पे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जो तरतीब तुम्हारे यहाँ है वो है। मैं आज अपने महबूब से पूछूंगा, चुनाचे हुक्म परवरदिगार होता है, ऐ जिब्राइल इस चादर के नीचे हम फातिमा तो, पैगंबर से तारुफ का आगाज नहीं करवाया, हम फातिमा तो व अबूहा व बालूहा व बनूहा, चादर के नीचे फातिमा है, चादर के नीचे फातिमा का बाबा है, चादर के नीचे फातिमा का शौहर है, चादर के नीचे फातिमा के बेटे हैं, यानी हर एक के साथ फातिमा का जिक्र होता रहा। चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा का बाबा है, चादर के नीचे अली हैं, ज़हरा के शौहर अली, चादर के नीचे हसन हुसैन हैं, ज़हरा के बेटे, यानी रिसालत के साथ भी ज़हरा का जिक्र, इमामत और विलायत के साथ भी ज़हरा का जिक्र, और शहजादगान और जवानान जन्नत के साथ भी ज़हरा का जिक्र। इसीलिए कहा गया कि जनाब फातिमा ज़हरा मरकज इस्मत हैं, मरकज इस्मत सिवाय ज़हरा के किसी को नहीं कहा गया। और मेरे पढ़े लिखे दोस्त जानते हैं मरकज किसे कहते हैं। मरकज के माना है जाए रक, घूमने की जगह। आप पुरकार ले के पुरकार
پیپر پہ رکھتے ہیں، ایک طرف سوئی ہوتی ہے، پن ہوتی ہے، ایک طرف پینسل ہوتی ہے. سوئی آپ پیپر میں گاڑ دیتے ہیں، پینسل کو چلاتے ہیں. جب وہ 360 ڈگری پہ گھوم کے آتی ہے پینسل تو وہ جو بنتا ہے اسے دائرہ کہتے ہیں. مرکز جو ہے وہ ایک ہی ہے، دائرہ جو ہے 360 ڈگریوں پہ مشتمل ہے. یعنی مرکز زہرا ہی رہیں گی چاہے دائرہ 5 تک پھیل جائے، مرکز زہرا ہی رہیں گی چاہے دائرہ 14 تک پھیل. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد. ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. ہؤلاء اہل بیتی انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اور یہ اکیلی وہ حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں آپ کو اللہ کا فرمان بھی ملے گا. ساری دعائیں آپ پڑھیں، پوری مفاتیح الجنان آپ پڑھ جائیں، کوئی دعا آپ کو ایسی نہ ملے گی جس میں اللہ کا فرمان بھی موجود ہو، جس میں جبرائیل کی بات بھی موجود ہو، جس میں پیغمبر کی بات بھی موجود ہو، جس میں علی کی بات بھی موجود ہو، جس میں حسن کی بات بھی موجود ہو، جس میں حسین کی بات بھی موجود ہو. یعنی اللہ کا فرمان بھی موجود ہے، جناب پیغمبر کا فرمان بھی موجود ہے، علی ابن ابی طالب کا ارشاد بھی موجود ہے، جناب سیدہ کا فرمان بھی موجود ہے، اور حسن و حسین کی بات بھی موجود ہے. اور آپ یہ حدیث پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر یہی حدیث کچھ بیماروں کے درمیان پڑھی جائے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر یہ ہے کہ وہ شفا پائے گا. کوئی متمنی حاجات نہ ہوگا مگر جو وہ حاجت لے کے آئے گا جب یہ حدیث پاک پڑھے گا، حدیث قصہ، اس کی حاجت پوری ہوگی. ہم تو اپنے ہر کام کے آغاز میں یہی پڑھتے ہیں اور اسی سے آغاز کار کرتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں اور یہی پڑھ کے سناتے ہیں. اور یہ شان پنج تن ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے تعارف اہل بیت کروایا گیا. یہ اہل بیت ہیں اور پیغمبر نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اور پھر اگلا ارشاد یہ ہے ان سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھ، ہر قسم کی آلودگی کو ان سے دور رکھ، اور انہیں ایسا پاک اور پاکیزہ رکھ جیسا پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. میرے عزیزوں اور بزرگوں، بات اختصاراً تمام ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ بے کہ محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس انداز سے بھی آپ عزاداری کر رہے ہیں، اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے. آج چاند کی رات ہے، آسمانوں پہ چاند نمودار ہوا. یہ وہی چاند ہے جب یہ نمودار ہوا تھا زہرا کا چاند سمیت اپنی فیملی کے اجڑ گیا تھا. جب چاند محرم کا نکلتا تھا، روایات میں ملتا ہے لوگ آسمانوں کی طرف دیکھ کے چاند نہیں ڈھونڈتے تھے. امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی جب آواز آتی لوگ سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند ہو گیا ہے، لوگ سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند ہو گیا ہے. عزیزو، اور میں باب مصائب یہاں سے دور رہی ہے اور میں کوئی بہانہ اس سلسلے میں نہیں ڈھونڈتا، اس لیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہمیں اگر موقع ملا ہے کہ ہم مولا کے غم میں اپنے آنسو بہائیں، مولا کے غم میں اپنی پرسہ پیش کریں، مولا کے غم میں اپنی عزاداری پیش کریں، یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ان کی خدمت میں ایک مرتبہ منحال آئے. منحال جب ملے ہیں امام اس وقت رو رہے تھے. منحال کو دیکھا، آپ جانتے ہیں جب کوئی جاننے والا ملتا ہے اسی لیے تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مومن ایک دوسرے کو دیکھ کے عزاداری بھی کرتے ہیں، تعزیت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے غم بڑھ جاتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا آپ محرم کے ان دنوں میں 100 مرتبہ کم از کم قل واللہ احد پڑھ کے امام حسین کی خدمت میں ہدیہ کیا کیجیے. آپ اس کی برکات دیکھیں گے، آپ کی عزاداری مولا منظور کرے گا. 100 مرتبہ ہر روز قل هو اللہ احد کی صورت پڑھ کے امام حسین کی خدمت میں مولا ہم بھی رو بھی رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں. عزیزو، جب منحال نے امام کو دیکھا، ارے ہم امام کا نام سنتے ہیں تڑپ جاتے ہیں، ہم واقعات کربلا سنتے ہیں تڑپ جاتے ہیں. جب اس نے امام کو دیکھا ہوگا، اور کون امام جس کے سامنے شہید ہوئے تھے، جو لاشیں چھوڑ کے چلا گیا تھا،
अजीजों जिगर थाम लीजिए, इमाम उसकी तरफ बढ़े, वो इमाम की तरफ बढ़ा, दोनों ने एक दूसरे के बाएं गले में डाली और फरियाद कर कर के रोना शुरू किया। रोने की आवाज बुलंद हुई, आखिर एक हद है। मिनहाल खामोश हुआ, कहता है मौला सब्र कीजिए। जब कहा ना मौला सब्र कीजिए, मेरे इमाम फरमाते हैं मिनहाल तू तो हमारा अपना था, तूने इंसाफ न किया, तूने इंसाफ न किया। मिनहाल याकूब का एक यूसुफ बिछड़ गया था, उसकी आंखें सफेद हो गई थी। मिनहाल मेरे 18 यूसुफ करबला में, मेरे 18 यूसुफ करबला में शहीद हो गए थे, मैं उनके लाशें छोड़ के चला गया था। अजीजों मिनहाल फिर रोने लगा। जब फिर रोने लगा और इमाम अलैहिस्सलाम भी रोने लगे, फिर एक वक्त रोने के बाद मिनहाल कहता है मौला सब्र कीजिए, मौला सब्र कीजिए। जो लोग आप शहीद बताए, मुझे मालूम है अली अकबर अपनी शहादत से पहले 200 बुलाई ने दुर्राना को वासले जहन्नम कर चुके। हजरत अमीर कासिम 13 साल के यतीम थे, मगर शहीद होने से पहले अरज़क का पूरा खानदान तबाह कर चुके। अजीजा ने गिरामी, मिनहाल कहता है मौला शहादत तो आपके लिए सरमाया इफ्तिखार है और आपके लिए बायस करामत है। इमाम अब तो इस कदर रोए कि करीब था जिगर फट जाता। मिनहाल को गले लगा कहते हैं मिनहाल, अरे रोना, शहीद होना ये तो हमारे लिए बायस करामत है। सरबराना फूफियों को लेकर दरबारों और बाजारों में जाना, क्या ये भी हमारे लिए बायस करामत है, बायस शरफ है। मिनहाल मैं किस तरह बयान करूं, मेरी फूफियों के सर खुले थे, शाम का बाजार, कभी कूफे का दरबार, और लोग उन पे पत्थर भी बरसा रहे थे, आवाजें भी कस रहे थे। अजीजा ने गिरामी बस आखिरी बात, जब शाम के बाजार में एक मर्तबा मेरे इमाम के कटे हुए सर से ये आवाज आई थी, हम हसिब तुमन्ना असाबुल काफ़ी व रकीब कानू मिन आयातना अजबा। एक ज़ईफ मुसलमान था, उसे मालूम ही नहीं था क्या वाकया हुआ, मगर उसने जब देखा एक सर नेज़े पे तिलावत कर रहा है, उसने अपना अमामा उतारा, जमीन पे फेंक के कहा खुदा की कसम असहाबे काफ का किस्सा अजीब नहीं है, तेरा किस्सा अजीब है जो कटे हुए सर से तिलावत कर रहा। जब पूछा गया ये कौन है, ये फर्जंद रसूल है, ये ज़हरा का बेटा है, ये अली का लाल है, ये हुसैन अलैहिस्सलाम है। Yo Hussein, 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 yo Hussein. जब चांद मुहर्रम का आता है नजर लोगों, 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 जरा सोचा करो किस तरह उजड़ा होगा खातून का घर लोगों, जब चांद मुहर्रम का आता है नजर लोगों, जब चांद मुहर्रम का आता है नजर लोगों, जरा सोचा करो किस तरह उजड़ा होगा खातून का घर लोगों, जब चांद मुहर्रम का आता है नजर लोगों।
بسم اللہ جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں اس چاند میں اجڑی ہے بیمار کی امیدیں دکھیا نے گزاری ہے روتے ہوئے دو عیدیں پھر بھی نہ ملی کربلا سے آنے کی اکبر کی خبر لوگو جب چاند نظم کا آتا ہے نظر لوگو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر پڑھو جب چاند محرم کا ہے نظر لوگوں یہ چاند تو چمکا ہے افلاک کے سینے میں زہرا کا چاند چھپا ہے اے خاک کے سینے میں تمہیں نہلا دیا تیروں اور تلواروں سے حیدر کا پسر لوگو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگو اکبر کی اذان سے گونجی ہے زمانے میں نبیوں نے سنیا کہ کربل کے ویرانے میں لیلا کے چاند کے چیر ڈالا ہے پل میں برچھی نے جگر لوگو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگو جب چاند محرم کا نظر لوگو جب چاند محرم کا نظر ذرا سوچا کرو کس طرح اجڑا ہوگا خاتون کا گھر لوگو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر جب چاند محرم کا زہرا کے بھرے گئے کو امت نے رلایا ہے شبیر کی گردن پہ خنجر بھی چلایا ہے مصطفیٰ کو دیا کلمہ پڑھنے والوں نے کیا خوب اجر لوگو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر محرم کا آتا ہے نظر لوگو زینب بھی چلے گئے سے غازی کے سہارے پہ سو جائے جو کر دریا کے کنارے پہ اور نبی زادیاں سر پہ رہ نہ جائیں گی کرنے کو سفر لوگو جب چاند محرم کا
آتا ہے نظر تو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر تو ذرا سوچا کرو کس طرح اجڑا ہوگا خاتون کا گھر لوگو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگو اور محمد والے محمد صلوات السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا سلطان العجم علی مصر الزارات برکت والقطع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا صاحب العزم والزمان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک صالح علی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعائے ظہور امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. Thank you all for joining the Majlis Azhar. Inshallah, this will run tomorrow as well, at the same time as well. Jazakallah, Khudafiz, Ya Ali Madad.